Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdlicious e hoje a nossa gameplay é do jogo Red Dead Redemption, que está chegando agora, no dia 17 de agosto, para PS4 e Nintendo Switch também. Primeiramente, a gente quer agradecer a assessoria de imprensa da ROCKSTAR Games que cedeu a chave do jogo para a gente poder testar aqui no nosso Nintendo Switch. Então a gente vai testar o jogo no Nintendo Switch, né? Como vocês sabem, não é um jogo novo, é um jogo que foi lançado em 2010, né? E inclusive naquela época ele ganhou como o melhor jogo do ano, né? Para PS3, Xbox 360, já tiveram algumas portabilidades também para consoles mais novos, mas nunca tinha tido para PS4 nem Nintendo Switch, né? Então pela primeira vez o jogo está chegando para esses dois consoles, né? Não é um remake, não é um remaster, é somente um port para esses consoles. Então assim, não espere gráficos lindos, maravilhosos, né? Mas é legal saber que esses dois jogos estão disponíveis também nesses dois consoles agora, né? E outra coisa legal também, por isso que eu deixei nessa tela aqui para mostrar para vocês, é que agora o jogo veio com legendas em português do Brasil. Então isso já é muito bom pra gente. Quem não conseguiu entender toda a história na época, agora pode entender um pouco melhor aqui todas as legendas, os diálogos, e isso é muito legal, né? Então vamos lá conhecer aqui Red Dead Redemption aqui no Nintendo Switch. Bora lá! Rockstar Games. Lembrando que a gente vai jogar mais um pouquinho aqui. Eu acabei de receber o jogo aqui no dia do lançamento, né? Mas a gente vai jogar mais um pouquinho, então provavelmente aí na semana seguinte já deve ter o review no nosso site, beleza? Não deixe de acessar lá www.nerdlicious.com.br. A Double Eleven que fez a portabilidade aqui do jogo, né? Aperte o maisinho, beleza, continuar. Normal, normal. Não vou nada extremo, não. Continuar sem salvar, criar um novo jogo. Nossa, tá bom, né? Só criar um jogo novo. Continuar. Salvando o conteúdo, não desligue seu console ou Nintendo Switch. Êxodo nos Estados Unidos. Lembrando que esse jogo em 2010 recebeu o prêmio máximo, né? Recebeu muitas premiações e ganhou o título de melhor jogo do ano, né? Inclusive, se você quiser aí no nosso canal, tem um, um short, né? Um shortzinho, um vídeo curto da capa do jogo, a edição jogo do ano no PS3. Tá bem legal também esse vídeo aí, acompanha aí. Que bom, cara, ver em português isso. O gráfico é bom. Muita gente reclamou de ser só um port só, né? Mas quem sabe não seja uma porta de entrada para eles lançarem posteriormente. Vai saber se eles não estão fazendo escondida aí um remaster aí desse jogo, né? Seria muito legal se eles fizessem um remaster desse jogo. Porque é um jogaço, viu? Blackwater Station. Red Redemption. Você vê que já na introdução aqui já mostra que o jogo é legal, né? Ó, muito bem feito as animações. E vou dizer, tá muito legal aqui no Nintendo Switch, hein? That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven.
Oh, velho. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. E ele só ouvindo, ó. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Manja muito, padre, hein? Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Eu tô jogando aqui numa TV que não é uma TV zona. É, então tô gostando aqui do que eu tô vendo, viu? Não sei como que tá do modo portátil, né? Por isso que a gente vai testar mais um pouco pra fazer o nosso review completo. Mas por enquanto dá pra jogar aqui, viu? Tá legal. Pra gente que é um pouco mais velho, que jogou esse jogo, a nostalgia tá batendo e tá legal aqui por enquanto. Agora pra vocês que talvez não tenham jogado ainda, é um pouco estranho assim, mas eu acho que vocês vão gostar do jogo, porque o jogo é muito bom, viu? Caso não tenha bugs, né? Por isso eu acabei de... Primeira vez que eu tô tendo acesso aqui, eu contato esse jogo aqui no Nintendo Switch. Mas, por enquanto tá legal. They are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo Station. Vá até o salão. Segure B para correr. Ó, tá legal aqui, pessoal. É um porte só, tem que lembrar que é um porte, né? Então não dá para esperar muita coisa. Eita, o cara caiu aqui de bebaço, hein? Fechem os olhos, crianças. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Segure aí que até os cavalos. Ai, que bom, mano. Tá em português isso. Já me ajuda muito. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Austin. Não tá no cavalo, o X. Ó, iluminação. Ain't no point in causing a ruckus. Whoa there. Gee up. Come on. Ele tá no B aqui.
São muitos comandos, pessoal. Faz tempo que eu não jogo. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. If you don't mind. Who said I was a decent fella? Difícil controlar aqui o bagulho. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Olha o céu como tá, mano. Que da hora. Mesmo depois de muitos anos, esse jogo ainda continua muito bom, hein? E o porte aqui tá legal. Any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Não concordo com isso, pessoal, mas tá aí, né? Nossa, o Mercy. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Yeah, yeah. Whoa! Whoa. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Né? CBC. Yeah. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? Bill. You implore me. Tá implorando, Bill. You always were one for fancy words. Oh.
Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Que percaria, hein? Igual os urubu já. Ele tava um pouco mais perto do portão na hora da cutscene? Tava. Mas a gente não vai se importar por conta disso, né? Aí tá a Dona Florinda. Salvando novos amigos, velhos problemas. Cara, eu tô gostando muito disso em português, mano. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. É, Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. e a paz do governo. Tá zoado, hein? Vai até a Bonnie. Será que ele consegue correr assim? Consegue. Ele é bom nisso. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Caminho com a Bonnie. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings.
Bonito o cavalo dela, hein? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Are you bored of the ranch already? Come on. Desmococa. That's the barn over there. Paul built it himself when I Olha, was para just a little padrões girl. de Nintendo Switch, o jogo tá muito bom, hein? Giddy up! And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. O Y ficou bem estranho, né? Well, are we going inside? Temos uma volta na cidade. Que é praticamente um bairro, né? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Bora lá, então. Um pouco de ação, Ready, né? Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Ele com a mão não me levou o tiro. Ó. Whoa there! Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Come on. Uma vontade de sair cavalgando por aí, né? I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Não. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. Livre-se dos coelhos. Vamos lá, então. Take that, you little thief. Ah, filho da mãe. You got one. Foi. That's it. Kill that Dois. little varmint. Ai, Luiz Amel, não veja isso. Nossa, levei bem na testa agora, hein? Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Tadinho dos coelhos. See what else is going on.
We should keep moving. There's still a ways to go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Tem mais coelhinhas andando ali, ó. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more Os coiotes. livestock. Kill him, Mr. Marston. Caramba, mano, tô mal de tiro. Foi. Foi. Boa. Nossa, mas... Caraca, mano. Como eu sou ruim de mira. Foi. Let's go. That's a good Oi. kill. Come on. Tô mal de mira, mas... Conseguiu acertar um ou outro. E aí, filha, o que a gente faz agora? Here we are. Chegamos? Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Você pode ir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Claro, por que não? Se você dormir, acordará às 6 horas depois. Você também pode pegar munição extra no baú do seu quarto. Vitória dos Olhos da Morte, 1 de 3. Fama, mais 150. Dá pra trocar de traje. Vamos dormir? Ver as animações aqui como estão, né? Menu salvar, salvar aqui, ó. Sim. Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre os arredores de forma de mapas ou jornais. Mapa, armas, trajes, pá, piririm, pororão. Vamos voltar. Opa, deixa eu ver o mapa aqui. B aqui é a casa da Bonnie. Vamos pra casa da Bonnie então. Pedras no caminho. Oh, Senhorita. Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not.
Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Howdy, ma'am. Come on. Eita, pinga. Whoa! On the count of three. Contagem regressiva. 3, 2, 1. Go! Go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. Caraca, fia. You don't know Vai me com at calma all, aí. Miss McFarland? Isn't this jolly? Eita, pinga. Oh, crap. Droga. Come on. Filha da mãe já tá lá na frente já. Ai, droga. Não, pra baixo. Tô perdidinho. Sei não, acho que ela vai ganhar, hein? Let's go. Ela ganhou, já era. Let's go. Yeah. Tem que ficar segurando o fôlego aqui do cavalo aqui. Eu não posso ficar apertando direto. Ixi, a fia já foi, ó. Filha da mãe, ganhou. That was fun.
sure? Não achei muito. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Mais 20 de fama. Bom, pessoal, acho que eu vou encerrar essa primeira gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como eu falei, a gente testou aqui no nosso Nintendo Switch, mas o jogo também está chegando aí para o PS4 também, agora no dia 17 de agosto, beleza? Novamente a gente quer agradecer a assessoria de imprensa da Rockstar Games, que cedeu a chave do jogo para a gente poder testar aqui e mostrar para vocês no nosso canal. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui do jogo e vou mostrar para vocês um review na próxima semana lá no nosso site www.nerdlicious.com.br, onde eu vou analisar todos os detalhes aqui do jogo e dizer se está bom ou não, né? Com nota e tudo mais. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dê um like nesse vídeo, comente se vocês estão gostando do Red Dead Redemption aqui no Nintendo Switch. E se vocês estiverem gostando, a gente continua aqui uma série aqui com alguns vídeos a mais desse jogo, beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço e tchau!